Malanga lamahle wake welcome ehlelweni Kusile breakfast show kungelesine sanivusela malanga lamahle siyathemba ukuthi nivuka kahle nalomuhla niyaphepha kumkhuhlane COVID-19 lihlelo Kusile breakfast show lethelwa ngomsakazo wetithombe Eswatini TV tinsuku tinga-24 kwenyanga yakholwane umnyaka wa 2021 libito lami ngisamkelisiwe ngwakakhoza nalomuhla ukhona amagwabani uthi sisi unjani hayi leliviki manje longinamandla ngadlokusi kusinase ngithandaza ngibita abantu manje oboshido ke phasi uzobita abantu so sebayasuka sengibona lemphumela esinangithandaza ukuthi bana sayibona lemithelela yomthandazo siniwe ngini uyafila sisi ngafila bakwabani kunjani ngizosaka manje Bongo sinivusela nje nangilwesine tinsuku tingu-29 enyangeni yaJuly ngomnyaka wa 2021 i-register number wa 210 kusele malanga la 155 bongo siphele iminyaka losetele ngilwesine we-30 sisevikini ke le-30 ke futhi leminyaka wa 2021 suku laba make bemthandazo make siyabavusela nje bomake bentsaba sisi nami ngoba thina sikhule kunabo make bentsaba ngalesine bayenyuka bayentsabeni sengisho ukuthi thina sibuye emakhaya angisho la ma suburbs yabo angikhulu ngisho mina bamake bentsaba bawutfala le community ngimthandaza kwanze sikuyahanjwa kuyothandazo lwemali lama ngwenza angisho mina usindawo abani child senior chatimbulo let government child bahambe bomake bayentsabeni bawuthandazele imali selishitse kakhulu emakhaya kude imali nababuye entsabeni babuya nalo bomake bangalesini ngeke lesisi bomake bangalesini kanenye indzaba malanga lamahle lesivuka nayo indzaba nje concern from inhlangano yakamhlaba lebuketona tindzaba tebamfana iUNICEF kuthi magwabane bamfana ngathi balimala kakhulu nabangayi esikoleni compared to nabaye khona kuthi le ngodi ikakhulu ngoba kulimala likusasa labo yabekisa 1.6 billion wabamfana balimele in 199 countries ngekuvala kwetikholwa complete because letinye lamanye amavevele selo abona nebulukhulu bekuthi tikholwa tivu probably to bring it into perspective uthi bende study kuswela ngalo match naqala kudlala lokubuka leyo ukuthi ngabe vele tikholwa dingewe nema drivers alomkhuhlane bathole ukuthi ku-acceived umfana ngawufola umkhuhlane ngisho even outside of school mathubethi bathelelana esikoleni mancane kakhulu and nawubuka lokuthi school is a controlled environment yabavela isikhathi testing bathana nabasesikoleni basicitha khona la emakhaya nabalena ke basembe kwabothishela probably lama yebo la akhona lama interactions but angeke afana nangalesikhathi bala ngaphandle bana ngaphandle besikhuluma the other day la sithi baye park nasesikoleni kude lesikhathi separk ngoba ma period ya lamana ngasesikoleni ngana nekushintsha le period ngena le break 15 minutes uyakubona this so I think they do have a point. The Prime Minister uAshure Shemaswati to the Parliament excelling probably next week icala ukujeva kabothishe then that's a but uta address the issue kusitikolo titawuvulwa nini and ijabulisa le line nangifunza le statement akasho ukuthi titawuvulwa noma ngeke usithi utawusho utawumendi announcement kusitikolo ativulwa nini I think lenye icontent lebekwe uUNICEF magwabana indzaba yekudla lo provide tikolo lebe provide tikolo kunebamfana la ukhanza kuthi khona ikakhulu kade live kade in Africa la ukhanza kuthi khona vele lo mfana uvuke kusena ngadli lufo la khaya kuyabhetha uhamba vele uyodla esikolweni nanga 1 udla esikolweni so ubuyele ekhaya uyolala ubuya phinzi uyodla esikolweni itsini labanye we can relate exactly vele thina sibuya le makhaya sibonile lama programs lathi aside kanganani lo zondle ukhanza sivele angisi they are child headed homestays live ukhanza ukuthi vele labantwana badla le esikolweni so nababuye ekhaya kude labakudlayo so nyalo ke vele basadle esikoleni basadle ekhaya ukhanza ukuthi sekude nalamadladla lesinye isikhathi letinye tinsawo ukhanza ukuthi noma bangekho esikoleni but bayathi uthi ngawani bayedladleni ukhanza ukuthi sekulimele ke kwabona lokho wenyanga ngalendzaba yalomkhuhlane so vele I think simo nje lesibucayi for anyone sis kanti mana ngamahlela apha ehlelweni Kusile breakfast show sihambe soxoxisana nebelitiko leteklima sibuka yona indzaba yekufuywa kwetimbuti baveta magwabane ukuthi indzaba yekufuywa kwetimbuti lavela seswatini siyazama ukuthi si-improve lo mkhiqido iningi imarket even sive semaswati asikhoni kuyenetisa imarket lekhona la ngekhathi sibo-introduce lelihlelo le cross breeding program lapho khona kususwa maybe imbuti elihlobo thide iso kulenye imbuti elihlobo thide kuze maybe umkhiqido lapha even utowukhula basho nebakaswethu bayasho sisi ukuthi
ukuthi market it's massive la even just that good developer labalimi labadawungenela lehlango side nayo ukuthi ke sale kuba phela le value chain ibe khona nale I mean value addition bakhona labalima lembuti bakhona laba processor yonke le nakhuzana ibe kahle bonke silenza Stava number sata la welivele China silenge se Taiwan Jeremy Young lebesicicisa naye kitolo ngesupport nje lebachubeka kone kuyilike talive kulesikhathi inhlanganisini letiningi education bakhona nakala ka health bakhona last Friday nje baniketa betempilo equipment letawusebenza etibhedlela letahlukahlukene even bonke ngo6 minutes after 6 asibahle market sibuye sasenza abantu ecala talomhla ekseni. Uvakashe yati live lapho kabantu imbukeli. There's so much to learn and see in the kingdom of Eswatini. Futhi sikhuthata kona ukuthi nawe wati live lapho kabandi nalokuhle lokwendekako lapha eveni la kaNgwane. Namambalo uyabona mbukeli ukuthi indalo is a beautiful thing. Ubukhulu baNkulunkulu buyabonakala ngendalo. Manje selo sehlelweni Kusile breakfast show kumiyelesine kulesikhathi samanje singena indzabeni tecala talomhla ekseni. Umthetho sisekelo welive laseSwatini uyatibeka indlela lokumele tilandzele uma ngabe kukhona tinguquko emaswati lafuna kusitendiwe kuwo ngekusho kwemhlonishwa Mvunankulu Cleopas Dlamini onke emaswati kumele awuvikele futhi awuhloniphe umthetho sisekelo ngetikhathi tonke. Mvunankulu kuvetela kwendlini abayisikhulu kwethula statement lesibuya kuhulumende. Mvunankulu Cleopas Dlamini uthi incwadi tetikhalo ema-petitions lebekethulwa etinkundleni bekagcile etintweni letimbili lekutindzaba tebuholi kanye netepolitiki lokunye tindzaba telisito lolumikiswa nguhulumende esiveni. Dlamini uthi uhulumende uyasigceka futhi akahambisani nesento sekwetfusa nekwesabiswa kwebantfu labanemicondvo lehlukile kulabanye. Uthi uhulumende angeke ngabade kuletha emthethweni bonke lababhebhetela udlame eveni babe babhaqe ngekuthi bantfu bakhululekile ukuthi bakhulume imivo yabo kulelive. It is prudent to remind the House that our Constitution provides procedure and provisions to be followed when amendments are proposed to invoke changes in the Constitution. We are all custodians of this Constitution, which was a result of nationwide consultations with Eswatini. No one should avoid these processes under any circumstances and resort to shortcuts with threats of violence. Some of the political reforms that are being touted by a section of our society require constitutional amendments and can therefore only be achieved if the Constitution is followed and all Eswatini are engaged. Mvunankulu uthi uhulumende uyalunaka udlame leselwanzile emaphoyiseni lena naye lumkhathata. Mr. Speaker,
I'm aware of allegations of police brutality, which have been raised in several instances recently. As Minister responsible for police, I want to assure the nation that these will be investigated and dealt with appropriately. Noteworthy, though, is that it has become common for protesters to intimidate, threaten, insult, and provoke police. It has become a norm for protesters to hurl rocks at the police. La minuthi kuboshwa kwemalunga eParliament lamabili akuhambisani nani netindzaba tepolitiki futhi ke kwamanje lamalunga amsulwa ite inkantolo ikhiphe isijubo kulamacala lababekwe wona. Police investigations have revealed that in the past days the country has been under siege from insurgents posing as protesters who committed many serious crimes. Some of them have since been arrested and have already had their day in court, while investigations are still ongoing. Mr. Speaker, regrettably, among those who have been arrested are 2 members of this august House. We are aware, Mr. Speaker, that there has been talk that these members have been arrested for voicing out their political views. We wish to put it on record that these allegations are unfounded and the arrests are in no way politically motivated. We trust our justice system to give them a free and fair trial. For now, they remain innocent until proven guilty, and we cannot engage on this matter any further as it is sub judice. Nanguluthi uhulumende utawufaka emandla laphinziwe ekulungiseni takhiwo ngokuqinisa temfundo, tekulima, temphilo kanye netebuchwephesha lekungiletinye tinhlangothi letihamba embili ku-strategic roadmap. Lamini uphethe ngekuniketa eMaswati isiqiniseko sekuthi masinyane nje utawumemetela ukuthi tikolwa tivula nini evene, kepha-ke kwamanje litiko letemphilo litawusebenzisana nelitiko letemfundvo kute kuqale luhlelo lwekujova bothishela nabo bonke labasebenta ehlangothini lwetemfundvo. Tidzabeni Eswatini TV ngingilingithini kule ngiseParliament. Lihhovisi lamvunankulu kungakaphela amalanga lamabili litawetfula umbiko etimbungeni lochaza kabanti ngebantfu lababoshwa ngesikhathi kunetidvungudvungu emavikini lambalwa lendlulile lapha eveni. Lokulandzela kutsi imbunga mkhulu Dlamini ishukumise kutsi mvunankulu Cleopas Dlamini aketfule umbiko lochaza kabanti ngalabo lababoshwa kulandzela simo lesike sabakhona lapha eveni. Lombiko lutawetfula mvunankulu Cleopas Dlamini emalangeni lamabili njengekusho kwesishukumiso sembunga mkhulu Dlamini utawufaka ekhatsi ukuthi ngibuphi icala lobenteka ngesikhathi kunalesimo libe singasiko kahle eveni. Lombiko utawuchubeka afaka ekhatsi ukuthi labo lababoshiwe bebuve buni iminyaka yabo kanye nekuthi basebenta kuphi. Sasifuna ukukhuluma ke nyalo sesisukumela ukukhuluma manje ngeke sikhona ukukhuluma thina sikhulume ngalokuhleba lokwentekako la ku social media nani. Isekela leliphini landvunankulu Themba Masuku lisemukele lesishukumiso. Siyayemukela siyofisi landvunankulu president. Ibekeke kahle yakha. Sonke sime lapha nje ngivile livi lebahlonishwa abakhulumile liyashintsha, it cracks labakhuluma ngale leyenteke. Timbunga tisesekele lesishukumiso. Ngidivela ukuthi imcoka kakhulu esiveni. Madam President, ngilomunye Madam President le ngiva ukuthi for the first time in my entire life ngibe traumatized ngalendlela le. For now, Honorable President, just to support the move of this motion, Senator Mkhululi. I stand here just to support him and say, can this motion be passed by the House of Senate, honorable senators, so that we can get down to business? Umphathi wamaphoyisa kuleli William Thinzibala Dlamini ukhipha umbiko webetindzaba lothi kulandzela simo lesike sabakhona eveni kuseboshwe abantu labamakhulu asitfupha nemashumi layimfica nesikhombisa lokufaka ekhatsi emalunga eParliament lamabili lokungilelo lenkundla seHosiya Mduduzi Mabuza kanye nalelo lasengwempisi Mthandeni Dube. Letindzabeni Eswatini TV kubika Fortune Dlangamandla kunamuzi Mkonta seParliament.
Indvuna yetiko temabhizinisi nekutsengiselana Mancoba Khumalo seyisukumise ngalokusemthethweni umkhombandlela wenkampani emazinga kuleli iEswatini Standards Authority 2021 kuya ku2024. Imvuna Khumalo inikele inkampani insaye ukuthi ibe ngileli mazinga awo lemukelekile emhlabeni wonke kude itokhona kudimela yakhe imali. Lo mkhombandlela wenkampani yahulumende emazinga eSwatini Standards Authority weminyaka losetulu kuya ku2024 utayonda ukuthi ikhule turnaround growth uphinze futhi uyente ukuthi ichutselane emhlabeni wonke naletinye tinkampani temazinga. Indvuna yelitiko letemabhizinisi kanye nekutsengiselana Mancoba Khumalo ithi uma inkampani emazinga seyikhicite emazinga lavumelekile emhlabeni wonke kutawubhekeka ukuthi tonke tinkampani tahulumende kanye naleti timele tiyisebentise kwakhene emazinga lokutawenda ikhone kwakha nemali. Kude sizathu once SWASA waba fully accredited kuma systems lesitawuvimba ukuthi onke ema-parastatals akangwane asebenzise SWASA netinkampani tonke takangwane lekuthiwa tinkampani temaswati noma ke takangwane tisebenzise SWASA. Akusadzingeki ukuthi siye kuyolandza ko-SABS batosendela i-accreditation batosendela ema-audits batosendela ema-surveillance audits konke lokho kufanele ukuthi kwenziwe ngeSWASA. Ngase ngiyabathuma ukuthi as soon as SWASA athola le accreditation yakhe labayisebenzelako uchazile filane lama regulations kufanele ukuthi banginike mina sebawaqedzile phindile into atheblisha eParliament. Umcondzisi wenkampani emazinga kuleli Mavela Vilane uthi lo mkhombandlela lomusha utaneti ngucuko letinyenti letawuba nemthelela lomuhle kule nkampani. Sa 2021 to 2024 sicuketse khatsi lushintsho le-organization noma lushintsho lenkampani kushintsha enkampanini lebe yisolo idepende kakhulu kuhulumende kuya enkampanini mhlamba lengakhona ukuthi kube khona okuncane nayo leseyidakhela kona ngetulu kwaloku uhulumende la iphakela kona ngoba siyabona phela ukuthi amaphakelo ahulumende aya ngekuncipha ngekuthi i-public purse seyistretcheke kakhulu kunengi lapha uhulumende afanele naphakele ngakho. So lokukhulu kule strategy sethu lesi ukuthi singene emarket singeSwatini Standards Authority. Indvuna Khumalo ithi litiko letemabhizinisi liyayisekela lo mkhombandlela wenkampani emazinga yasichuba ithi bangilelitiko batawucinisekisa ukuthi libandla letindvuna tembuso nato tiyawisekela futhi tivume nokuthi uqale kusebenta iphindze yaseyinika abaphathi nebacondzisi insayeya ukuthi lo mkhombandlela ube impumelelo. Ngetindzabente eSwatini TV kubika Fortune Dlangamandla namuzi Mkhonta sezulwini. Live laseSwatini selihambise impahla lelinganiso lesigidini semalangeni nencenye 1.5 million emalangeni letakhangiswa embukisweni lomkhulu otawubanjelwa eDubai lowatiwa ngale Dubai Expo 2020. Lempahla ngilekhicite bosomabhizinisi bakuleli kanti ihanjiswe ngalokusemthethweni indvuna yetiko letekuvakasha Moses Vilakani. Umbukiso weDubai Expo utawubanjwa tinyanga letisitfupha kusukela enyangeni yemphala eminyakeni losetulu kanti utawungenelwa ngemave lacishe efike emakhulwini lamabili. Ngekumenywa nangekwesekelwa ngetimali live le-United Arab Emirates leSwatini namuhla lihambise imithwalo yempahla lekhicitwe kuleli letawukhangiswa kulombukiso. Lempahla isukele kumathapha enkampanini iSailan kanti ikhululwe ngalokusemthethweni indvuna yetekuvakasha nemvelo Moses Vilakati. Lapha ke sibona timpahla letisuka lakithi letingitona lesiyawutikhombisa letimpahla tifaka ekhatsi demaglass tifaka ekhatsi ticamelo tifaka emabhaskidi tifaka imihelwane pahla tifaka nemahiya nemihelwane nemahawu lekunkona kuyawubonakalisa le tifaka nalokukhicitiwe bo chili sauce bo jam lokusuka kabo Kellogg nemakhandlela lokushoka ukuthi tintfo letinyenti
naboshukela. Sihlalo wenhlangano yabosomabhizinisi bemdzabo iFirstBig Henry Tam Dupont ulibongile lelitfuba labanikwe lona lekuyokhangisa kulombukiso, washo nekuthi litfuba lelihle lekumaketha leSwatini emaveni yemhlaba. This opportunity is very important for us, especially at this stage. When you travel the world, most of the world, you always ask this question, get these questions, where is this Eswatini? Switzerland or what? By doing such things, we are marketing the country. Lolisekela la komishana welibandla lelilungisela lombukiso kuleli Sibusiso Mnisi uchazile ukuthi tandla solotivulekile kulabo bosomabhizinisi labangakakhoni kuhambisa impahla yabo njengoba lombukiso utawudvonsa tinyanga letisitfupha kusukela ngemphala. Lokhulumele bomakela benta imisebenti yetandla Thandi Matola uthi linyenti labomake bakuleli belingatange selithengise ngaphandle kwakuleli. Bomake bathole lithuba loku understand ukuthi yini ku export, because bomake labalapha angibekise nje ngabomake labalapha emarket maybe labalapha e trade hub, let's say ku trade hub nyana abati kahle kusinofuna ku export atibahla wenda njani. Bosomabhizinisi labatawukhangisa kulombukiso babuye bathengelwe impahla, inzuzo yalabakuthengisile batawukhokhelwa ngalokuphelele. Kubikahle ngiwendlovu nambongwa Dube Sigmathapha. Indvuna yetiko letekulima Jabulani Mabuza isukumise ngalokusemthethweni luhlelo lahulumende lapha abambisa khona abalimi ngetindvo tekulima kanye nekucasha tikuluma leminyaka wekulima losetulu. Indvuna imemetele ngekwenyuka kwemali yelihora uma abalimi bacasha tikuluma kusukela $250 emalangeni ke $270 emalangeni. Itiko letekulima lisebenzisa inkampani yahulumende lethenga iphindze ithengisa ummbila iNational Maize Corporation nakulomnyaka wekulima weminyaka wa 2021-2022 itawuchubeka kubambisa abalimi ngetimali bathenga tindvo tekulima kanye nekucasha tikulumba tekulima. Indvuna yelitiko letekulima Jabulani Mabuza ithi lokubambisa abalimi kunemthelela lomuhle ekhicitweni kudla lokwenele lapha eveni. Indvuna ithi hulumende uyatinaka tinkinga letitene mkhuhlane COVID-19 emnothweni emave emhlaba lokwenta ukuthi kuchuba loluhlelo lwahulumende lokubambisa khona abalimi ngetindvo tekulima lesekwente tikhule timali tekutfola tinhlanyelo kanye nekucasha tikulumba tahulumende. Umlimi lo utawulima lo ummbila letinhlanyelo ke tembila kanye nabomanyolo utawubhadara imali lenganga 3,500 emalangeni amunye umlimi. Bese kuthi ke hulumende bekunene naye so uphinze uyamelekelela ke umlimi ngemali lenganga 3,500 kuze kuthi umlimi akhone ukuthola tonke leto tidingeko letidingekako kulelo hectare lakhe lekusebenta. Kepha ke lo tawulima emabele yena ke tinhlanyelo kanye nabomanyolo utawubhadara imali lenganga 2,000 emalangeni umlimi bese hulumende naye futhi ngalokunjalo uyambhadarela imali lenganga 2,000 emalangeni umlimi kuze kuthi akhone kulima okungenani indzawo lenganga lehectare. Umlimi lo tawulima emabhontshisi yena utawuthola leto tinhlanyelo letidingekile emabhontshisi kanye nabomanyolo utawukhipha 4,000 emalangeni lo mlimi amunye bese hulumende naye uyamkhiphela imali lenganga 4,000 emalangeni. I-deadline ke yalokubhadara kwale mali yalama inputs lokufaka ekhathi bomanyolo tinhlanyelo itawuba mhla ka 31
October. Indvuna yithi eminyakeni lemithathu yekulima leyengcile lapha eveni kubhekwe isilokatane lesatiwa ngele-full armyworm lesihlasela ummbila. Indvuna ithi balimi abachubeke nekubika lesilokatane kude sitawuncotshwa igcine ngekucela abalimi ukuthi abagcine kahle isivuno sabo salonyaka njengaloku siyaye sonakalo uma sesivuniwe sibekwe etinqolobaneni. Etindzabeni Eswatini TV kubika Fortune Dlangamandla kunamuzi Mkhonta Sembabane. Inhlangano lelwane kwanza kweligciwane HIV in nature seyihlangane nebaphathi bemadolobha ngenhloso ekubonisana nabo ukuthi tinhlelo tekuvikela kwanza kwaleligciwane kulamadolobha nemaciniselo dingagciniswa kanjani. Nganomcondzisi wayo lenhlangano Khanya Mabuza uthi kusemgomeni wabo bayinhlangano kucola nekulungisa tinhlelo tekulwa nalesifo lapha eveni. Noma inhlangano lelwane kwanza kweligciwane i-HIV nesifo i-AIDS inature inetinhlelo leticinile tekulwa nalesifo, kepha ngekusho kwemcondzisi walenhlangano Khanya Mabuza lobe kakhuluma emhlanganweni isikolwa lobe ubanjelwe kaManzini, tinombolo tiveta kutsi lesifo sesanza kakhulu etindzaweni letisemadolobheni nasemagciniselweni. Kungako lenhlangano ihlale ibuka tindlela letifanele tekulwa nalesifo. Tindzaba tekuhamba kwabantu tenzile emhlabeni nje wonkana. Na ungabuka la kisikangwane kwanza lama informal settlement la ngala etinkhundleni babe tikhulu labanye futhi ukhanze ukuthi asemngcengcemeni babe tikhulu nelidolobha emini labantu baladolobheni ebusuku babe lapho bahlala khona ngisho sipasa esikhulwini nasedolobheni. So uthola ukuthi ke nasibala nje insatiningi lekune HIV ngileto leteqhome emadolobha. So kumcwa ukuthi sikhome nabo besikhulu lacela kwelidolobha nabo meya nabo siko lamadolobheni. Lobe kamelele emabhalanelo omkhulu etiko letetindlu nekuthuthukiswa kwemadolobha Gordon Mbuli uthide kumcoka ukuthi bomasipala bahlale banelwati lolijulile ngalesifo nangetindlela letikhonsile tekulwa naso. Sethemba ke lokuthi njoba sihlanganise labo bonke labaphathi bemadolobha laveni ukuthi ke nabalithola loluhlaka then sebatawukhona ke lokuthi yonke lendzaba yokuthi kulisive siphepha njani kulolubhubhane bakhona ukuthi balusebente lemadolobheni. So kungako nje sithi thina kuloluhlaka nature wende kona lokuthi edolobheni ngoba sive nyalo sesiyesuka lemakhaya sita lamadolobheni. Live leSwatini selidlale inzima lebanti ekulweni nekwanza kwaloligciwane i-HIV nesifo i-AIDS njengoba abantu labangemashumi layimfica nesihlanu ekhulwini 95% bayasathi isimo sabo sengati kuleli, kanti labalinani lelifanako bayawanatha emaphilisi ekuthintsibalisa leli gciwane. Labanye labangu-95% labawanathako lamaphilisi bawanatha ngendlela leseyende ukuthi leli gciwane licinzeteleke emitimbeni yabo. Kubika Hlengwe Ndlovu Nambongwa Dube sikaManzini. Sesingena etindzabeni temidlalo. Indvuna yetemidlalo Harris Bulunga ithi balitiko bayisekela yonke imidlalo yalapha eveni kude labayinaka kancane kunaleminye. Indvuna beyikhuluma naye etfula umbiko kulandzela sishukumiso endlini yetimpunga lapho yacelwa khona ukuthi ichaze ukuthi tinhlangano temidlalo tiphefe njani lapha eveni kulokunya. Kulandzela sishukumiso endlini yetimpunga eParliament ukuthi litiko letemidlalo alichaze ukuthi tinhlangano tetemidlalo ngekwahlukahlukana kwato kuleli tiphathwa njani futhi emaphakelo ato tabelwa njani. Indvuna yetemidlalo Harris Bulunga seyiphendvula indlu ichazile ukuthi tonke tinhlangano tetemidlalo kuleli tiphathwa ngekufana. Kepha ke litiko liyezamela ukuthi liwashithe ngekufanana lama sports ngiko nje ema programs awo siwasupporta fully so long as the program siyibona ukuthi itawuletha intuthuko lethite kuleyo mvlomusha. We do support onke lama sport bodies njengoba ngishito nje ngathi am 31 la khona leswa recognize abo singihulumende through sports council onke khona la kuthola kulengcenye yemali lesiphakelwa ngeyo eParliament kude labasalela ngaphandle. Kepha ke imali leningi kufanele bese bathi raisela bona through soliciting ema sponsorship at the same time nekuthekela lisito kuma international federations laba subscriber kiwo. Timbunga nato tiphinze tafaka emankonyane lapho beticela indvuna iticacisele kuloko letingakakuva kahle.
Impungu ibutile nje bangaphi abantu bekaboshwa baneminyaka lemingaphi kase ukukhanza abantwana abanabo 14 13 into betingakafani etendeni siyabona lokho ukuthi nanathi kuletiko leli nasingafasa emabhandi sibukele etinye indlela etingenta ukuthi bantu abethu basitakale bakhona ukuphilisa. But I think it's important that the Honourable Minister, the Ministry, looks into seeing how we can promote our sports, promote athletics, but not only athletics, but the whole sporting discipline. Mina ke bengikhathe ukuthi Madam President, unless ngimi longa understand. Minister, utathi at local, this is how we code our sporting activities. This is how they are managed. Ngiyabekisa Madam President. Boxing Association. Siyasitshela ke Minister ukuthi how is the Boxing Association managed? Indvuna yithi lokumcoka kakhulu ukuthuthukisa temidlalo kuleli labo labazidlalako bazidlala ngekudimisela. Lobikela umsakazo Eswatini TV kutemidlalo ngilinda Dlamini nomuzi Mkhonta kalobamba. Mana ngamahla sifika kanjalo uMaphethelweni Adon Sabate ecala talo mhla ekseni sidawe itolo sibe sichubeka nalo luhlelo Kusile. Good morning. Hey girlfriend, call me. Hey, my name is Gigi Callahan. And Gigi's a movie star I haven't seen in my life. I can't even say hello everyone. This is who I am. But let's go. You want a piece of me? Yeah, you know you wanna with the boom, boom, pow. You ain't on my swag radar. Once umfuje ngibekise uthola noma licingo lakhe say message seniyacabana seniyabulalana nje uyathi kuyashaqisa kulaba labahlukubetekako nekwe ukuthi ngalokuthi phela kuhlukubeteka akho okay ke ngaqala namuhla kwanza uthi iprocess leqhubekako kungcono ukuthi nje kusina kusaqala uvele ukureport ungameli ukuthi umuntu azaphindza akushaya noma aphinza akurepe yabo akuphinzeleli asise saba ngisho asathi nokuthi sesikhiya sithini etindlini ulala ugcokile ulala ukhile ulala ubophile eminyango uthi solo wendela bona kepha banayo indlela engena ngithi mine bobabe abayekele ukuhlukubeda bomali emakhaya ngoba labantwana bese basala bathi ntsandzane bese abasathe ngoba nalabo labantwana labasele kubo nabo babahlukumede kushoda naNkulunkulu akuna ukubulele labantu abasele awubacabangela ngathi loso biyekuthatha kwento njalo. uNkulunkulu is the only solution empilweni yomuntu. Eswatini Television in partnership with Junior Achievement brings you season 2 of Dream It Achieve It. Lwati ngebhizinisi usiplan ibhala kanjani ibhizinisi ifuna ini utakuthola lokho kaJE bantu sinto kakhulu. Be empowered with marketing skills in your business and entrepreneurship so that you can prosper and build our growing economy. Watch Dream It Achieve It Season 2 coming soon on Eswatini TV, Sibuko Semaswati. Bokusingu 25 minutes before 7 siyaqhubeka nalo hlelo namhla ekseni manje kanjalo endzabeni osanza kulo umsakazo wakho kulo umsakazo wetithombe Eswatini TV sehlelweni bongosi Kusile breakfast show lomhla ekseni sisitolo Ndunankulu beka se parliament ayothula ke statement ukhavete ingoni letiningi manje ngicabanga ukuthi
la sesikhona khona nyalo is very important for everyone nginizaba yetikolo le kashide ukuthi batawujova ngoba kajana sikhuluma ngabantu abasebenza education sikhuluma ngabothishela ne-support staff bonke nje abantu bonke labaphathelana nesikolo sembe sibathi abajova bonke ngathi wasitawujova lahulumende lathinzekako phela ikorona tivuliwe ngapha la buka khona tikolo etifundzeni lapha ka-REO exactly nakhona kune-staff sakhona bavele tiningi letinhlangothi ethinzekako tikorona tivulekile but nje sithemba le ngoba sithembise ukuthi ngithi sitawucala bo next week into lengasheshe yendeke ukuze kuthi ikolo titawuvula khanzi sebajovile abantu bothiyala abaningi even because asiyendluliseke inkulumo yakhe Prime Minister Cleopas Sipho Dlamini thuleke endlini yaba esikhulu itolo nakuhlala yona indlu njoba bese kusikhathi in fact bese bakhithela ukuthi itawubita indlu yabitwa ke vele the business of the day eqala vele kube ngiso the statement kasi nanga letimbungweni khona ireport ekufune ayimikise nakhona ngivumelana athi khona article ngeke ngayifunza ukuthi he hit the ground running kude isikhathi sekuphumula umsalo ufika wangena ehobisi sebenza iminingi vele kufuna kutwendiwe exactly makwaba ningakujuba nje lwimi ngaphandle kwenza abatefundo tiningi nalendzaba lethinyela thinjela amhledi uyithinzile indzaba yekuswelakala kwemsebenzi kubamfula abasha lathi that is a nagging issue to the kingdom of Eswatini lokuthenga ukuthi i-addresseke masinyane wethembisa ukuthi uhulumende utawuzama ukuqinisa nendzaba ye-service delivery as well utawuzama uhulumende ukuqinisa leto tinhlangothi leyo utawuqinisa maybe ngakabili they will double indzaba ye-service delivery nendzaba yokuthi bamfula abasha bawufula kanjani umsebenzi as well uphinzwa iveta I think ama-MPs beka before athole le statement bekavetile ukuthi kunana issue yema-petitions lebeka sola delivered ngudleni washo Prime Minister is going to address that one kule speech uvetile kuthenini nababuka lama-petitions bekagcile nje into 22 tindzaba te-governance and politics tindzaba te-service delivery wagcizelela vele na hulumende kuyamkhathata lama-inefficiencies lakhona I think besine baka-youth la baveta nabo akhona nona lama-gaps in terms of the service delivery yakubona so lekufuna ukuthi ke hulumende aqinise nakhona lapho angibekise nje ama-issues ukuthi kusene maphilisi lekutona and abe kube bede isikhathi lesithe makwabane leto nhlangothi letithinzeka usakhumula ukuthi sike sabanabo lababuka ikakhulu kade isifo sekuwa lapha even bachaza ukuthi it's been a while lamaphilisi kude lokho sekuletha lenye issue lenye i-challenge kubo babambula abaphilo nesifo sekuwa waphinze wachaza lokuthenini batayiqinisa siqinise inhlangothi temfundo ngoba kulo msindo lokukhona vele khona la tithinzeke khona baphinze baqinise nenhlangothi la ICT neteklima nasiva nje indvuna yeteklima iyaveta kuseni nehulumende nalihlelo soyiphinze yalilontsha lele kubambisa abalimi ngoba phela ngJuly nyalo sizini yekulima nayo la eminyango so uyabakhuthaza abalimi because yathi this thing is very disheartening the way ukuthi khona tinfo I think nje le COVID is exposed le silive nanasi so khona tinfo lebe singatilime vele but isolo siyati import indvuna into ekulima beyisolo ikhala ngako makwabane ukuthi silive yathi ukuthi kumelula awuthini ukuthi uze ube nemhlabathi lomnengi kumelula kakhulu sike saba nabo laba sicocisena laba indati ingathi eteko letekulima basho ukuthi labanye bamvu la kulama backyard gardens makwabane bese bathengisela titolo lawo malethis akho ubona ukuthi manje sowathengisela titolo uyabona ukuthi if silive singayisukumela etulini zaba ekulima awudzingi ukuthi uzube nemihalo lomkhulu ihectare yonke uzokutokhona wona ukuthi ulime uphile uphinde uthengisela labanye bamvu titolo la vela seswatini ngabekisa nje nge-OK stores iyatifuna tilimo tilimo netibhifo letithengiswa letilinywe sivese maswati bayibakhiphe ema-post maswati bisana isibhidvo lesitsite so indzaba yekulima makwamane siyathinga ukuthi siyithathele tuni imbala ngoba iyimpendulo nakubuka nje mavela amaningi agcine ngathola uhlanganisile tekulima nemavela lakhona nje kwadiwa kusileli le coffee mavela amaningi nje vela aqinisa donate kulima sethemba sithi balime vele bayavele basukume bonke njengoba uhulumende sakavedile sokuthi awubasekela ekuthenini balime indzaba lenkulu indzaba yayo i-food security evele laseswatini ekuthenini sibe nekudla lokwanele sesingabe sesiyakuthengisa ke lokho lesekubonakala sekusele I think nale ICT ngenye nayo lemcoka sisi nakubuka ukuthi vele le tikhasi lesesikude
le technology sengiyona ihamba empili. Siyadzinga nokuthiwa baba nesifundiswa ngiyakhumbula nakuvulwa iParliament officially kwadvunyiswa kakhulu ukuthi siyibonile inzima ledlalwa iICT. If singachubeka siyicinise indzaba yaka ICT nalokuthi sisadzinga futhi kufundziswa ngithi leti indzaba leta start uvame ukuthi into lesingisi. Angithi yeti isilungu. Honjalo nje singena ku 4th industrial revolution. Vele kusilungu lokhu umshina isilungu. So but ke vele nawe usiyabuka umhlaba uhamba kuleyo direction leyo. So nanasi salela emuva. Ngilebe selokukhulunywa phela ukuthi nasikhuluma nje ngeeducation. Singaqalele phansi. Qale phansi letinto sisineke ukuthi ngiyobona imouse. Uyiqale nini? Imouse ngiyiqale nini kuyibona ngase ngayibona nga standard 3. Yeah. Le makhaka standard 3 bese nifunza icomputer. Yo phela ku standard standard 3 sithi bese ikhona icomputer. Standard 3. Asidama imaka. Nani. Standard 3 sekungcono. Ama letinye isikole bayiqala la kubo. Iqale ka form 1 sini icomputer. Njalo nima yangibona ku standard 3. Bongosi. Yeah, on standard 3 was prime minister sorrect. Wala la mahlasi vele sifuko yena yona mbona nkulu welinde Cleopas Dlamini. Honorable Speaker of the House of Assembly, honorable members of Parliament, may I, from the onset, express my appreciation, Mr. Speaker, for the opportunity I have been afforded to make this statement to this honorable House. Mr. Speaker, the Kingdom of Eswatini has a remarkable history of peace, unity, and stability spanning over centuries. This has not been achieved because we always see eye to eye, but is a result of the collective agreement between us as the people to jealously protect our peace even when we differ, with the understanding that no meaningful development can spring from an environment laden with anarchy. We have rallied together at all times to tap into our innate sense of humanity, Ubuntu. In spite of our differences in recognition of the age-old idiom that I am because you are, and with the knowledge that we have strong structures and pillars upon which we can always rely on to raise our concern. We pride ourselves with traditions and a culture that defines us, supported by an unwavering commitment to the values that make Emaswat a beacon of hope and stability. Our Tinkulja system has evolved over the years from a time when we conducted our elections through an electoral college to the current direct representation to Parliament. These political changes were not effected under threat or intimidation. Neither did they come under the barrel of a gun, but through engagement, consultation, and consensus using our well-established structures of engagement. The events of the past month where violence took center stage in many parts of the country with the unfortunate loss of lives and damage to public and private infrastructure set back our economy by an estimated 3 billion are not acceptable and do not reflect our well-established values of constructive engagement. Mr. Speaker, I would like to take this opportunity to express my and government's sincere condolences to all those who lost family members and their loved ones during the recent riots. The loss of one life is one too many, and there can never be any justification for the level of violence that filled our streets. May I further sympathize with all those who were injured and those whose businesses were affected in the massive scale of violence, looting, and arson
propagated by criminal elements that engulf our country, destroying vital infrastructure, including many of the Tinkhundla centers. Such a level of violence is foreign to our country and should never be allowed to surface again. The level of disinformation peddled by agents and instigators of violence on different platforms is condemned. Mr. Speaker, you will recall that violence sprang out from the process of delivering petitions to 51 Tinkhundla. What became concerning was the level of violence that erupted at the delivery of this petition to some of the Tinkhundla, coupled with blatant disregard of COVID-19 regulations and protocols at a time when the kingdom was at the brink of a third wave. In essence, Mr. Speaker, the petitions raise concerns in two categories, this being governance and politics and service delivery issues. It is prudent to remind the House that our Constitution provides procedure and provisions to be followed when amendments are proposed to invoke changes in the Constitution. We are all custodians of this Constitution, which was a result of nationwide consultations with Eswatini. No one should avoid these processes under any circumstances and resort to shortcuts with threats of violence. During the recent Sibaya, His Majesty gave guidance on a national dialogue, where he assured the nation that such a dialogue will be held once COVID-19 is no longer a threat and physical meetings can be safely held. May I reiterate His Majesty's counsel that some of the political reforms that are being touted by a section of our society require constitutional amendments and can therefore only be achieved if the Constitution is followed and all Eswatini are engaged. As government, we strongly discourage threats and intimidation against those who seem to be of different political views, including the cyberbullying that we recently witnessed as a country. Mr. Speaker, may I make it clear that threats and intimidations are against people with whom you disagree, go against the spirit of democracy to which our Tinkhundla system fully subscribes. Eswatini is a country that respects the freedom of expression as enshrined in our Constitution. However, threats and violence against those we do not agree with are misplaced under the banner of freedom of expression, and so is hate speech. We need to make it clear. We need to make a clear distinction between freedom of expression and inciting violence that threatens lives. The rule of law should be upheld at all times, and government will not hesitate to bring to book anyone who instigates violence under the guise of freedom of expression. Mr. Speaker, I'm aware of allegations of police brutality, which have been raised in several instances recently. As Minister responsible for police, I want to assure the nation that these will be investigated and dealt with appropriately. Noteworthy, though, is that it has become common for protesters to intimidate, threaten, insult, and provoke police. It has become a norm for protesters to hurl rocks at the police. This is criminal and has no place in our society. Police are there to protect us at all times and they also rely on our cooperation and respect. Respect of the rule of law is sacrosanct, and we should refrain from activities that tend to prove violence and brutality. Police investigations have revealed that in the past days,
the country has been under siege from insurgents posing as protesters who committed many serious crimes. Some of them have since been arrested and have already had their day in court, while investigations are still ongoing. Mr. Speaker, regrettably, among those who have been arrested are 2 members of this august House. We are aware, Mr. Speaker, that there has been talk that these members have been arrested for voicing out their political views. We wish to put it on record that these allegations are unfounded and the arrests are in no way politically motivated. We trust our justice system to give them a free and fair trial. For now, they remain innocent until proven guilty, and we cannot engage on this matter any further as it is sub judice. We wish to express our gratitude to His Majesty King Eswatini III for establishing a reconstruction fund with an initial amount of 500 million, which we believe will go a long way in assisting victims of the recent violence. We will rely on Parliament to speedily approve our request for a supplementary budget to kickstart the fund so that people can start sending their applications for relief funding. The economic effects of recent violence riots marked by looting and burning of government and private property left a devastating trail of destruction on the economy. This is why one of our primary focus will be economic recovery in line with the post-COVID-19 economic recovery plan. Mr. Speaker, I can assure the House and the nation that government is alive to the concerns of Eswatini, especially in relation to the inefficiencies in service delivery. Government is equally concerned with the unacceptable rate of unemployment, mainly affecting the youth. We have put in place several interventions to address this nagging challenge with haste, and we are committed to doubling our efforts to ensure that all Eswatini have ample opportunities to grow and succeed. I will soon be addressing this matter specifically in a separate communique. We are committed to facilitating the creation of more employment opportunities for the youth, while guiding them fully to fully utilize the funds availed by government to assist Eswatini entrepreneurs who want to venture into business. These include the Youth Enterprise Revolving Fund, the Regional Development Fund, Small Scale Loan Guarantee Scheme, Export Credit Guarantee Scheme, the MSME Revolving Fund, the Informal Traders Funds, and others. We shall put more focus on infrastructure rehabilitation, education, access to health services, agriculture, and ICT, as these are some of the key components of the Strategic Roadmap 2019-2022. This is over and above investment facilitation and job creation. Cabinet has assured me of their commitment to run this race with speed and precision in order to change the quality of life of Eswatini. All our efforts will be fruitless if COVID-19 continues to run rampage on our people and affect lives and livelihoods. We have regrettably witnessed a sharp increase in the number of deaths, infections over the past weeks due to this vicious virus. The Ministry of Health is working day and night to save lives and to ensure that all testing and treatment services are available for all that need them. This is despite the unfortunate losses suffered by the health sector during the riots, where some health facilities
including testing and vaccination sites, were torched and ambulances attacked and destroyed. Mr. Speaker, we pass our gratitude to all our partners and friends who have made contributions to our fight in combating COVID-19. One of the most effective ways to mitigate the negative impact of the COVID-19 pandemic is to ensure that more vaccines are accessed by Eswatini. Just yesterday, the Kingdom received over 300,000 doses of the Johnson & Johnson vaccine donated by the government of the United States through COVAX facility. Our target is to make sure that a vast majority of the country's adult population and frontline workers are vaccinated by the end of August. The education sector has been severely affected by this pandemic for over a year now. Mr. Speaker, I will soon be making an announcement on the opening of schools. In the meantime, the Ministry of Health will be working in collaboration with the education sector to start vaccinating teachers and education workers next week. As I conclude, Mr. Speaker, I wish to reiterate our commitment to the ideals of sustainable peace and stability, which are the foundations from which we can reconstruct and transform our economy and lives of all Eswatini. We are united in creating a conducive atmosphere in Eswatini that we want for all of our future generations. Nothing and no one should divide us. I pledge to work closely with Parliament to advance the lofty goals of this nation. Ngundlunankulu Cleopas Lamini Bongo sa addressa iParliament indlu yabayesikhulu elangeni la Itolo tsinzileke tingoni letiningi I think lenye indzaba la itsako bese ka addressile Attorney General before tawukhuluma nankulu ekuthenini njoba bakhona vele abantu lababoshiwe kulo umsindulo wasuku even but address nje issue ya lama legislators ekuthenini ukukhulunywa kakusile liqiniso abakaboshwe la probably ukuthi kunamavisi abo laba bring forward. I think besikudzinga lokho makwabane as a country because nyalo besikhuluma ngendaba social media ukuthi indaba social media sesiconsume kakhulu social media amhlede uvele wayiaddress wabisa sithombe lesingizona sona ukuthi kwentekani lapha even ngananga abantu ngeParliament naboshiwe. I think lenye le critical sisingile ukuthi lithine nayo nje lokusletila asicabange kufanana so akufuneke lo mnina bese ucabanga ngalenye indlela bese sesiya threatenishana sekunde kanjani which is something that is currently happening. Mana namahle it's 2 minutes to 7 ngesikhathi manje so editolo sibene tindzaba tesibili tesuku Kusile good morning. The Ministry of Health, in collaboration with other partners, reminds you that condoms offer a triple benefit advantage. Yo mfethu, things almost went sideways for me Itolo bra. So wendeni kenyalo? What is it dog? Umfana ogcina avumile Itolo and she came over to my place. Eish manje stupid me bro, mangithi phatha no condoms bra.
No ways. Ungangitsheli ukuthi that's how you lost your chance. Cha ke mfethu, phela ngidlale ngitivikela mina. Fortunately baby girl uvela waba like. Melusi Sithandwa, gijima uye esitolo. Akhona emakhondom lamhlophe amahala to give us protection against HIV, STIs and nekukhulelwa singakaconsi. Sidinga i-peace of mind. Malanga lamahle solo sehlelweni Kusile breakfast show kungele sine kulesikhathi manje singena endzabeni desibili dalomhla ekseni. Umthetho sisekelo welive laseSwatini uyatibeka indlela lokumele tilandzelwe uma ngabe kukhona tinguquko eMaswati lafuna tendiwe kuwo. Ngikusho kwemhlonishwa Ndvunankulu Cleopas Dlamini onke eMaswati kumele awuvikele futhi awuhloniphe umthetho sisekelo ngetikhathi tonke. Ndvunankulu kuvete lokho endlini yaba esikhulu nakefula statement esahulumende. Ndvunankulu Cleopas Dlamini usithi incwadi tetikhalo ema-petitions lebekethulwa etinkundleni bekagcile etintfweni letimbili lekutindzaba tebuholi kanye netepolitiki lokunye tindzaba telisito lolumikiswa nguhulumende esiveni. Dlamini utsi uhulumende uyasigceka futhi akahambisani nesento sekwetfusa nekwesabiswa kwebantfu labanemicondvo lehlukile kulabanye. Uthi uhulumende angeke ngabade kuletha emthethweni bonke lababhebhetela ludlame eveni babe babhaqe ngekuthi bantfu bakhululekile ukuthi bakhulume imivo yabo kulelive. It is prudent to remind the House that our Constitution provides procedure and provisions to be followed when amendments are proposed to invoke changes in the Constitution. We are all custodians of this Constitution, which was a result of nationwide consultations with Eswatini. No one should avoid these processes under any circumstances and resort to shortcuts with threats of violence. Some of the political reforms that are being touted by a section of our society require constitutional amendments and can therefore only be achieved if the Constitution is followed and all Eswatini are engaged. Ndvunankulu utsi uhulumende uyalunaka ludlame lese lwanzile emaphoyiseni lena naye lumkhatsata. Mr. Speaker, I'm aware of allegations of police brutality which have been raised in several instances recently. As minister responsible for police, I want to assure the nation that these will be investigated and dealt with appropriately. Noteworthy though is that it has become common for protesters to intimidate, threaten, insult and provoke police. It has become a norm for protesters to hurl rocks at the police. Dlamini utsi kuboshwa kwemalunga eParliament lamabili akuhambisani nani netindzaba tepolitiki futhi ke kwamanje lamalunga amsulwa ite inkantolo ikhiphe sijubo kulamacala lababekwe wona. Police investigations have revealed that in the past days, the country has been under siege from insurgents posing as protesters who committed many serious crimes. Some of them have since been arrested and have already had their day in court, while investigations are still ongoing. Mr. Speaker, regrettably, among those who have been arrested are two members of this august House. We are aware, Mr. Speaker, that there has been talk that these members have been arrested for voicing out their political views. We wish to put it on record that these allegations are unfounded and the arrests are in no way politically motivated. We trust our justice system to give them a free and fair trial. For now, they remain innocent until proven guilty, and we cannot engage on this matter any further as it is sub judice. Ndvunankulu utsi uhulumende utawufaka emandla laphinziwe ekulungiseni takhiwo kucinisa temfundo, tekulima, temphilo kanye netebuchwephesha lekungiletinye tinhlangothi letihamba embili ku-strategic roadmap.
Dlamini uphethe ngekuniketa eMaswati isiqiniseko sekuthi masinyane nje utawumemetela ukuthi tikolo tivula nini eveni, kepha-ke kwamanje litiko letemphilo litawusebenzisana nelitiko letemfundvo kute kuqale luhlelo lokujova bothishela nabo bonke labasebenta ehlangotsini lwetemfundvo. Tizabente Eswatini TV ngingilingithini kule ngisephalamende. Lihhovisi lamvunankulu kungakapheli emalanga lamabili litawethula umbiko etimbungeni lochaza kabani ngebantfu lababoshwa ngesikhathi kunetidvungudvungu emavikini lambalwa lendlulile lapha eveni. Lokulandzela ukuthi imbunga mkhulu Dlamini ishukumise ukuthi imvunankulu Cleopas Dlamini akathule umbiko lochaza kabani ngalabo lababoshwa kulandzela simo lesike sabakhona lapha eveni. Lombiko lutawetfula ngimvunankulu Cleopas Dlamini emalangeni lamabili njengekusho kwesishukumiso sembunga mkhulu Dlamini utawufaka ekhatsi ukuthi ngibuphi icala lobenteka ngesikhathi kunalesimo lebesingasiko kahle eveni. Lombiko utawuchubeka afaka ekhatsi ukuthi labo lababoshiwe bebuve buni iminyaka yabo kanye nekuthi basebenta kuphi. Sasifuna ukukhuluma ke nyalo sesisukumela ukukhuluma manje ngeke sikhona ukukhuluma thina sikhulume ngalokuhleba lokwentekako la ku social media nani. Isekela leliphini landvunankulu Themba Masuku lisemukele lesishukumiso. Siyamukela siyofisi landvunankulu president. Ibekeke kahle yakhona. Sonke sime lapha nje ngivile livi lebahlonishwa abakhulumile liyashintsha, it cracks labakhuluma ngalento leyenteke. Timbunga tisesekele lesishukumiso. Ngidivela ukuthi imcoka kakhulu esiveni. Madam President, ngilomunye Madam President le ngiva ukuthi for the first time in my entire life ngibe traumatized ngalendlela le. For now, Honorable President, just to support the move of this motion, Senator Mkhululi, I stand here just to support him and say, can this motion be passed by the House of Senate, Honorable Senators, so that we can get down to business? Umphathi wamaphoyisa kuleli William Thinzibala Dlamini ukhipha umbiko webetindzaba lothi kulandzela simo lesike sabakhona eveni kuseboshwe abantu labamakhulu asitfupha nemashumi layimfica nesikhombisa lokufaka ekhatsi malunga ePhalamende lamabili lokungilelo lenkundla seHosiya Mduduzi Mabuza kanye nalelo lasengwempisi Mthandeni Dube. Letindzabente Eswatini TV kubika Fortune Dlangamandla kunamuzi Mkonta sePhalamende. Indvuna yetiko letemabhizinisi nekutsengiselana mancoba akhumalo isukumise ngalokusemthethweni umkhombandlela womnyaka wa 2021 kuya ku-2024 wenkampani Eswatini Standards Authority. Imvuna akhumalo inikele inkampani insaye ukuthi ibe ngileyo emazinga awo lemukelekile emhlabeni wonke kude itokhona kutimela yakhe imali. Lomkhombandlela wenkampani yahulumende emazinga Eswatini Standards Authority weminyaka losetulu kuya ku-2024 utayonta ukuthi ikhule turnaround growth uphinze futhi uyente ukuthi icuzelane emhlabeni wonke naletinye tinkampani temazinga. Indvuna yelitiko letemabhizinisi kanye nekutsengiselana amancoba akhumalo ithi uma inkampani emazinga seyikhicite emazinga lavumelekile emhlabeni wonke kutawubhekeka ukuthi tonke tinkampani tahulumende kanye naleti timele tiyisebentise kwakhene emazinga lokutawenta ikhone kwakha nemali. Kude sizathu once SWASA waba fully accredited kuma systems lesitawuvimba ukuthi onke ema-parastatals akangwane asebenzise SWASA netinkampani tonke takangwane lekuthiwa tinkampani temaswati noma-ke takangwane tisebenzise SWASA. Akusadzingeka ukuthi siye kuyolandza SABS batosendela i-accreditation batosendela ema-audits batosendela ema-surveillance audits konke lokho kufanele ukuthi kwenziwe ngeSWASA. Ngase ngiyabathuma ukuthi as soon as SWASA athola le accreditation yakhe labayisebenzelako uchazile filani lama regulations kufanele ukuthi banginike mina sebawacedzile phindile into watheblisha ePhalamende. Umcondzisi wenkampani emazinga kuleli Mavela Vilane uthi lomkhombandlela lomusha utanedingucuko letinyenti letawuba nemthelela lomuhle kule nkampani. Sa 2021 to 2024 sicuketse khatsi lushintsho le organization
noma lushintsho lenkampani kushintsha enkampanini lebe yisolo idepende kakhulu kuhulumende kuya enkampanini mhlamba lelingakhona ukuthi kube khona okuncane nayo lesayitakhela kona ngetulu kwaloku uhulumende la iphakela kona ngoba siyabona phela ukuthi amaphakelo ahulumende aya ngekuncipha ngekuthi i-public purse seyistretcheke kakhulu kuningi lapha uhulumende afanele naphakele ngakho. So lokukhulu kule strategy sethu lesi ukuthi singene emarket singe-Eswatini Standards Authority. Indvuna Khumalo isilitiko letimabhizinisi liyayisekela nomkhumbandlela wenkampani emazinga yasichuba ithi banguleli tiko batawucinisekisa ukuthi libandla letindvuna tembuso nato liyayisekela futhi tivume nokuthi uqale kusebenta iphindze yaseyinika abaphathi nebacondzisi insayeya yokuthi lo mkhumbandlela ube impumelelo. Netindzabente Eswatini TV kubika Fortune Dlangamandla namuzi Mkhonta sezulwini. Live laseSwatini selihambisa impahla lenganiselwa esigidini semalangeni nengcenye 1.5 million emalangeni letawukhangiswa embukisweni lomkhulu etawubanjwa eDubai, iDubai Expo 2020. Lempahla ngilekhicitwe bosomabhizinisi bakuleli kanti ihanjiswa ngalokusemthethweni indvuna yetiko letekuvakasha Moses Vilakati. Umbukiso weDubai Expo utawubanjwa tinyanga letisitfupha kusukela enyangeni yemphala eminyakeni losetulu kanti utawungenelwa ngemave lacishe efike emakhulwini lamabili. Ngekumenywa nangekwesekelwa ngetimali live le-United Arab Emirates, leSwatini namuhla lihambise imithwalo yempahla lekhicitwe kuleli letawukhangiswa kulombukiso. Lempahla isukele kumathapha enkampanini iSailan kanti ikhululwe ngalokusemthethweni indvuna yetekuvakasha nemvelo Moses Vilakati. Lapha ke sibona timpahla letisuka lakithi letingitona lesiyawutikhombisa letimpahla tifaka ekhatsi demaglass, tifaka ekhatsi ticamelo, tifaka emabhaskiti, tifaka imihelwane pahla tifaka nemahiya nemihelwane nemahawu lekungona kuyawubonakalisa le tifaka nalokukhicitiwe bo chili sauce bo jam lokusuka kabo Kellogg nemakhandlela lokushoka ukuthi dintfo letinyenti nabo shukela. Sihlalo wenhlangano yabosomabhizinisi bemdzabo iFirstBig Henry Tam DuPont ulibongile lelitfuba labanikwe lona lekuyewukhangisa kulombukiso washo nekuthi litfuba lelihle lekumaketha leSwatini yemaveni yemhlaba. This opportunity is very important for us, especially at this stage. When you travel the world, most of the world, you always ask this question, get these questions, where is this Eswatini? Switzerland or what? By doing such things, we are marketing the country. Lolisekela la komishana welibandla lelilungisela lombukiso kuleli Sibusiso Mnisi uchazile ukuthi tandla solotivulekile kulabo bosomabhizinisi labangakakhoni kuhambisa impahla yabo njengoba lombukiso utawudvonsa tinyanga letisitfupha kusukela ngemphala. Lokhulumele bomakela benta imisebenti yetandla Thandi Matola uthi linyenti labomake bakuleli belingatange selithengise ngaphandle kwakuleli. Bomake bathole lithuba loku understand ukuthi yini ku export, because bomake labalapha angibekise nje bomake labalapha emarket maybe labalapha e trade hub, let's say trade hub nyana abati kahle kusinofuna ku export atibahla wenda njalo. Bosomabhizinisi labatawukhangisa kulombukiso babuye bathengelwe impahla inzuzo yalabakuthengisile batawukhokhelwa ngalokuphelele. Kubika Hlengiwe Ndlovu nambongwa Dube sikumathapha. Indvuna yetiko letekulima Jabulani Mabuza isukumise ngalokusemthethweni lihlelo lahulumende lapho abambisa khona abalimi ngetindvu tekulima ngayini kucasha tigulumba leminyaka wekulima losetulu. Indvuna imemetele kwenyuka kwemali elihora uma abalimi bacasha tigulumba kusuka emakhulwini lamabili nemashumi lasihlanu emalangeni kuya emakhulwini lamabili nemashumi lasikhombisa emalangeni.
Itiko letekulima lisebenzisa inkampani yahulumende lethenga iphindze ithengise ummbila iNational Maize Corporation nakulomnyaka wekulima weminyaka wa-2021-2022 itawuchubeka kubambisa abalimi ngetimali bathenga tintfo tekulima kanye nekucasha tigulumba tekulima. Indvuna yelitiko letekulima Jabulani Mabuza ithi lokubambisa abalimi kunemthelela lomuhle ekhicitweni kudla lokwenele lapha eveni. Indvuna ithi uhulumende uyatinaka tinkinga letitene mkhuhlane COVID-19 emnothweni emave emhlaba lokwenta ukuthi kuchuba loluhlelo lwahulumende lokubambisa khona abalimi ngetintfo tekulima lesekwente tikhulu etimali tekutfola tinhlanyelo kanye nekucasha tigulumba tahulumende. Umlimi lo utawulima lo ummbila letinhlanyelo ke tembila kanye nabomanyolo utawubhadara imali lenganga 3,500 emalangeni amunye umlimi. Bese kuthi ke uhulumende bekunene naye so uphinze uyamelekelela ke umlimi ngemali lenganga 3,500 kuze kuthi umlimi akhone ukuthola tonke leto tidingeko letidingekako kulelo hectare lakhe lekusebenza. Kepha ke lo tawulima emabele yena ke tinhlanyelo kanye nabomanyolo utawubhadara imali lenganga 2,000 emalangeni umlimi bese uhulumende naye futhi ngalokunjalo uyambhadarela imali lenganga 2,000 emalangeni umlimi kuze kuthi akhone kulima okungenani indzawo lenganga lehectare. Umlimi lo tawulima emabhontshisi yena utawuthola leto tinhlanyelo letidingekile emabhontshisi kanye nabomanyolo utawukhipha 4,000 emalangeni lo mlimi amunye bese uhulumende naye uyamkhiphela imali lenganga 4,000 emalangeni. I-deadline ke yalokubhadara kwale mali yalama inputs lokufaka ekhathi bomanyolo tinhlanyelo itawuba mhla ka-31 October. Indvuna yithi eminyakeni lemithathu yekulima leyengcile lapha eveni kubhekwe isilokatane lesatiwa ngele-full armyworm lisihlasela ummbila. Indvuna ithi abalimi abachubeke nekubika lesilokatane kude sitawuncotshwa igcine ngekucela abalimi ukuthi abagcine kahle isivuno sabo salonyaka njengaloku siyaye sonakala uma sesivunile sibeke tinqolobaneni. Etindzabeni Eswatini TV kubika Fortune Dlangamandla kunamuzi Mkhonda Sembabane. Sesingena etindzabeni temidlalo. Lisekela lasihlalo wenhlangano yebhola yabomake Sindi Dludlu losakhethwe njengelunga lenhlangano yebhola kuleli uthi kuba khona kwakhe kule komiti yethemba ukuthi kutosita kuthuthukisa ibhola yabomake lapha eveni njengoba soyadada idinkinga tayo. Elkhethweni nakukhethwa likomiti lelinsha lenhlangano yebhola kuleli kude ke lokumake lowakhethwa ngekusho komthethosisekelo walenhlangano kumele kube khona lokumake kule nhlangano. Kungaleso sizathu kuleli komiti lalenhlangano selikhethe kubuyisela Sindi Dludlu lobekavele yalunga lalenhlangano nasekomitini leliphumile. Sindi ke lobe sekakhethwe njengalisekela lasihlalo webhola yabomake uthi kuba khona kwakhe kutosita ukuthi ehambise kakhulu tindzaba tabomake kusathathwa tincumo kule nhlangano. Kule executive ya Football Association which is the mother body ya football la kaNgwane kutasita in development of women football in the sense that onge ema decisions angendiwa letulu ku executive level and then they are cascaded down easily nangabe kunalo chairman we women's football in the Football Association executive and phinze nangabe ke sekunalo munye make ke la khathi loto khona lokho ukuthi asebenzisane nalo chairman in the development of women football. Kulula lokuthi uthole lama decisions lendiwa koletulu bese so uyawa cascade down and implement tinfo easily lephansi so that le football yabomake itokhula. Sihlalo inhlangano yebhola yabomake Bonkosi Mhlanga ubongele yena Sindi wathi uyethemba kuba khona kwakhe kutosita kukhulisa ibhola yabomake eveni njengaloko adati tinkinga tayo. Sikukhanza kumcoka kakhulu kwekuthi akho opthi ayengale kaEFA because
sekuyi-advantage kithi silibhola labomake lokwekuthi nje uyadada inkinga tethu lesinado uyadada nema-plans ethu nalesidzingako sitawukhona nokwekuthi nje nakasaya ngale mhlanganweni yaka-Eswatini Football Association simphathise lokho lesingamphathisa kona basupportane na-chairman wethu ngoba cishe tinto lesitidzingako ngala nema-plans ethu bayawadi. Siyabonga kakhulu nje siyamalalisela ungazi ukuthi angasebenta kahle asafika nangale ka-Eswatini Football Association. Siyethemba lokwekuthi uke waba khona futhi ngale abevela asimelele kahle. Sithemba ukuthi nanyalo utawuchubeka asimelele kahle. Sindi uthi uyethemba imihlangano yesikole la ingenele phambilini itodlala inzima lenkhulu ekuthuthukiseni ubona umdlalo wabomake eveni. Lobekile umsakazo we-Eswatini TV temidlalo ngiphathiswe Msibi eMbabane. Malanga lamahle sifika kanjalo kumaphethini adodini indzaba desibili dalo muhla ekseni kulesikhathi samanje sandifulela incuciswano yayo umlingani LinkedIn kule lapha avakashele khona lihhovisi leTaiwan lihhovisi leChina sihlenge seTaiwan lapha abacecisene khona nambasada Jeremy Liang kubuka phela tinhlangothi labatisekelako balihhovisi ikakhulu kade inhlangothi libuke khona tempilo kanye netemfundo lapha evenda seSwatini. Ambassador, we welcome you to our show. First of all, I would just like to know your experience ever since you came to the kingdom. How has been Eswatini treating you? Well, my experience has been very, very nice, wonderful. I enjoy my stay here in Eswatini. It's a lovely country, lovely people. I enjoy my stay immensely. Taiwan has been very helpful in assisting the kingdom in the fight against the COVID-19 epidemic. Is Taiwan going to continue assisting the country to eliminate or to deal with the cases of COVID-19 that are always on the rise each day? Of course. This COVID-19 pandemic since March 2020 has presented the international community with an array of political, economic, and also social challenges. And this is, I think this requires all hand on deck approach to fend off the pandemic. So Taiwan is very enthusiastic to share the global acclaimed Taiwan model and resources with our friends, especially Eswatini. I think since the outbreak of the pandemic from March 2020, the total value of Taiwan's assistance to the kingdom is over 100 million emanangani already, including the personal protection equipment, specialist medical team, and also lots of resources. Most importantly, we also assist the country to establish the surgical mask production line here in Eswatini. Now we have a made in Eswatini surgical mask, which is a very important to a robust response to the COVID-19 pandemic. And we believe this is the model that Taiwan can help. I mean, Taiwan will continue to assist the Eswatini to have a strong response to the management of COVID-19 pandemic. This is our commitment. We will continue. The cooperation between Taiwan and Eswatini illustrated the strong relations between our two countries. What is it that Eswatini can learn from the Taiwanese model in as far as fighting the COVID-19 pandemic is concerned, Ambassador? Yeah, I think that the virus knows no boundaries. No country, big or small, can immune from the pandemic. But that requires government and people to work together. I mean, this is in Taiwan's experience from the government to the people. We stick to the protocol of COVID-19 prevention. So I think this is a very important idea that government and people should work together, work hand in hand to contain the COVID-19 pandemic.
On the education sector, Ambassador, we've also seen Taiwan playing a pivotal role in assisting the kingdom in as far as vocational education is concerned. We've seen you donating equipment in ECOT and VOCTEAM. You're also assisting students to go and study in these vocational centers. How important is vocational education for you? Again, education has always been one of the pillars in Taiwan's assistance to Eswatini. Taiwan, like Eswatini, is a small country. We don't have much natural resources. What we relied on is the human resources. So this is very important. Taiwan has been investing a lot of resources focusing on the education. We believe that a well-educated society is more resilient and more prepared to face, to embrace the changes, to transform challenges into opportunities. Therefore, we are very proud of our education and vocational training. So, for instance, nowadays there are more than 370 Eswatini students study in Taiwan, and also we have invested and we have worked together with ECOT and VOCTEAM in this vocational training. Not only that, since last year we provide 100 scholarship to ECOT students from all walks of lives. We believe that those deserving students, after being trained, that will help to upgrade the skill, boost their economy, and I think this will prepare them for once they enter the society, they will have appropriate skill set to contribute. Eswatini is a developing country. You need a very skilled workforce. Now that's why the Taiwan government, based on the requirements of this country, we designed a lot of vocational training programs to suit the needs of Eswatini in order to develop their economy. So mainly we focus on areas like ICT, areas like mechanical. So this over the past 5 years, there are about 223 people been trained by the Taiwan Technical Mission, working with ECOT and VOCTEAM. So this workforce is very important for the development of Eswatini's economy. We will continue to do that. When it comes to electricity, we have seen the rural electrification project that has also been supported by Taiwan. Now the electricity coverage is almost 80% in the kingdom. You have played a pivotal role there. How important is it for you to always assist us when it comes to these electricity issues? Yes, it's very inspiring to learn that Eswatini now, the access rate of electricity ranked number 2 with the 87% access rate, which ranked number 2 in the SACU countries. This is a great achievement, and this is one of the programs that the both two governments work together to achieve this goal. We are very proud of working with Eswatini government to improve the livelihood of the people. Electricity is very important for people's daily life and also for the country's development. And we believe that this is one of the area we should work on. You know that the cooperation between Taiwan and Eswatini, one of the main areas that we focus on is those projects which will improve the livelihood and will help the country's national development program. Those projects take priorities. So we are very happy
to be of assistance that to increase the electricity access rate in this country. Nowadays, this is one of the, we have been doing this, we call the rural electrification project. I think this has been, I think most of the people will remember Taiwan by this project because this is actually benefit the grassroots. Finally, Ambassador, during the UN General Assembly, every year His Majesty always pleads for Taiwan to participate in the UN system. Do you appreciate that as Taiwan? And what is it that the world is missing from the exclusion of Taiwan? Yes, for the past 53 years, since the establishment of diplomatic relations between Taiwan and Eswatini, both countries has stood through thick and thin and facing challenges as true friends and partners in prosperity. And we believe our relations are based on the rock-solid foundation of mutual respect, transparency, trust, and unity. Of course, reciprocity is also one of the key elements. So we are very grateful for Eswatini's support for Taiwan's role in the international community. We are grateful for the Eswatini government supporting Taiwan in every occasion in the UN system to help Taiwan to gain our rightful place in the international community. Eswatini's strong support resonates very well with Taiwan's people of Taiwan. We are grateful for Eswatini's support. Our relation actually stood the test of the time. So for the 53 years, our relation just getting stronger and stronger, and we're growing from leaps and bounds. Ngilungisela ke live le China sihlenge se Taiwan Jeremy Liang kule live le Eswatini Bongosi achaza nje ngalelunye lisitho le hulumende wakhe achubekile nekuliniketa eMaswati kuze kube nginamhli kakhulu kathi naso isikhathi semkhuhlane we COVID-19 sekuningi basitile nje indzabeni ema mask sema mask siyakhona ukukhicitela manje la feni kunjalo makhoba nawuteka indzabe emkhuhlane COVID-19 basibambise kakhulu sibonile I think it's March this year basinikelela 1 million surgical mask begimvo lenkulu naqala umkhuhlane COVID-19 basinikela nema rice as well around 400 tons yema rice ekuthenini phela khambe kufinyelele kulabo labangakhoni ukuthi bakhone ukuthi maybe ukuthi iphilisa kulesikhathi sa COVID-19 uthinza phenzela indzaba yetemfundo ikakhulu kathi imfundo yemakhono lekayichazayo ukuthi ingilenye ingaliguqula live kuleti khasta namhla sesiphelile isikhathi sekufunza ngidala ngibekisa si what is respiration usiphelile isikhathi sekufunza lento leti asisho singakwadi manje akusiye into lesengakusida kusasa so what is respiration what is photosynthesis ukusengana namhla wena yabona into leti akusita lokuthi identify lo likhono lakho channel ngakho competence based education but nje it has taken us so many years kufika la sikhona khona bengitibuta nje sithi ngithi ngabe vele nasibuka bangakhi banamhlala eveni labangahlala basole le bakhona intolo tsenini kube akusithi inqumule natsatsa ngabe angikhola kutsenini ubona nje isho English bangakhi namhlala bayeke la sikole bathu bayenza ukuthi uphase tonke etifundo wafela singisi soka kuphinza ya kunjalo makabane kanlenye indzaba lesithembisile malanga lamahle indzaba ukuthi sitawucocisana nawe sicocisane nabo belitiko letekulima ngendzaba ekulinywa ekufuywa kwetimbuti beshito makabane sibashidwe ngekubambisana naye inkapala lengaphansi kwaHulumende phansi letiko letekulima iSwede ekuthenini kuqhikunyuswe umkhiqido wetimbuti lapha eveni imbangethe ikhona bakhona nje bomashaya inkonjane bakhona imbuti bangena sethi ngulubeni ngasibayangena the market is there and nalokuthi ke sisi le bekusole sikhala nalokuthi kude lelwadi khona Swede bakhona bomayekoti abalifaka lelwadi nalo zishoda nje sikusukume thina sithathe lelwadi sisebenze siphile sek kunjalo malanga lamahlazi vele sibuke yona ingcocisano yefu nabo belitiko letekulima ngato tindzaba tikhiqidwa dona timbuti lapha eveni siyabonga Mr Khumalo kuba nathi asingene ekuthenini ngabe umfundo ufuna kufuya noma akuphinza khicithe dona timbuti ekhaya lisingiluphi lisitho langakhona kulitfola khona itiko letekulima ngiyabonga sisi litiko letekulima linemahhovisi kuwo onke ema regions alelive ngokwehlukana kwawo
bafuyi bangeta lapho batothola ama-officers ethu sibabita ngakuthi bo-livestock extension officers bathuthukise betemfuyo lapho bathi abachazela ukuthi itimbuti tifuywa kanjani baphindze babatise nokuthi emathuba lakhona ekuqedeni imbuti yini. Lesikwendako-ke uma sibafundzisa sisebenzisa imfunza sikolwa, sisebenzisa emalanga lapho kutijwa khona, sisebenzise i-radio, siphinde sisebenzise ngalamanye ama-forums njengabo WhatsApp. Ingabe director ngitiphi inhlobo ke timbuti lesinato lapha eVenda Eswatini nalokuthi kusebenziswa kwato kuhlukana kanjani? Ngiyabonga sisi. Timbuti tehlukene kabili leti khona la Venda. Khona letenyama. Khona kuthiwa ngeyibhoka goat. Khona kuthiwa iKalahari red. Bese kuba naleti tethu tesintu teSwati. Tiyasetshenziswa letesintu kakhulu siphinde futhi sisebenzise kwenta imsimento letside. Siphinde sisebenzise nekwakha imvunulo yemaswati. Kuleti tetimbuti sisacatfuta khona kodwa inhlobo lolukhona inayimbuti lebathi isanen imhlophe ngembala. Kuleti inhlobo leso sibalele tona Ndunga engabe divumela ukuthi tifuye tonke tifunza delivery taseswatini noma tona tehlukahlukana ngalokuthi lo hlobo lembuti lifuna ukuthi maybe lifuye sifunze nsakaho lo hlobo lifuna ukuthi lifuye maybe esifunzeni isakamanzini. Timbuti kule live dingaphila noma nganguphi noma ngangiphi region sekuthi nje ngekuthi imbuti ngendalo yayo ithanza kudle emacembe ngaleso sizathu ukhaza ukuthi tenta kahle kakhulu otithanza indzawo lengathi ilihlanze indzawo lengathi ingabave naselibonjeni. Sizathu saloko lokuthi lamadlelo akhona anehlahla letiningi letehlukene mawucathanisa nasengangala. Nangumfuyiso oqalile kufuya ke Mr Khumalo tona timbuti takhe athini emathuba emarket lapha eVenda Eswatini maybe nangaphandle kwalo live. Manenge amathuba kakhulu ekuqedeni imbuti. Kumumgomo nje wahulumeni ukuthi sisale sisuka la besikhona khona ngoba ncanti imbuti besiyibunga njengenkukhu nje balele ukuthi indoda ayihlaba wendele bantwana umshiwo. Kanzinyalo asakhona amathuba ukuthi ungayikhicida njengebusiness. Tikhona timakethe tinengi inkinga lekhona bafuyi bethu sola bakhona lokukhicida ngelizinga imakethe letitsinga ngalo timbuti. Khona ke imitamo litiwo leli yendaba kunelihlelo nje leli tiko lelilwakhile lokuthi umfuyi lokungenana manje akhicide timbuti leti 120 ngeminyaka letatsengisela imarket lokusho ukuthi at least amane lokungenana athengise timbuti leti 10 ngenyanga njalo kuzokuphela unyaka. Uma ubuka ke if umfuyi athengisa imbuti leti 10 ngenyanga imali engena kuye ekhikhini imali le around 10,000 to 12,000 ngeminyaka lokho kuba imali cishe lengangabo 120,000. So vele kukhona la takuzuza umfuyi. Kubambisa umfuyi futhi kulokuthi afike kulelo goli lelo litiko laphinze lakha umbhukuthu. Sikubita nge-gold production manual. Kulombhukuthu kunako konke lokuphathelene nembuti kusukela kwikhiciteni ekuyondleni ekuyilapheni nasekuyithengiseni. Ehlelo lethu lelitiko letekulima ngasikatseni Mr Khumalo ekuthenini phela hlelo lethiwa i-cross breeding program engabe lehlelo lelisite kanjani ekuthenini sive semaswati sikhona ukuthuthukisa kona kufuya nokukhicitwa kwato timbuti. Umbuto lomhle kakhulu loyo dzadzewethu. Lo hlelo lo litawusita ngekuthi timbuti letakhicida abafuyi ngalokuthi sebatawukhwetisa netimbuti tohlobo lokutside letines intimba longathi ucatha. So emazinyane latawutalwa lapho ngemazinyane lataba nelizinga lelisetulu lekhula ngemazinyane letathi uma fika emarket afika anesindvo lesetulu ngaleyo ndlela uma ibekwa lembuti yakhe esikalweni ngoba timbuti tithengiswa uma ithengisa imbuti ucala iqale icala ithengiswa ngeprice per kilo lokusho ukuthi ke imbuti yakho mayisinza kusho ukuthi wena kunenge lokuzozako. Nalokunye lesicucutelako ukuthi bafuyi basale benta umdlelanza wonye wetimbuti
sikubita nge 30 days feedlotting atfake lapha kulomdlala nzawonye malanga lang 30 atikhuluphalise bese uyakhipha emarket ngilenye i-opportunity noma lamanye amathuba la khona kule industry ye-goat production kwanyalo litiko lelikwendawo lesafisa kwenta mhlambe ngacondzisa lapho sisafuna lokukhicita letimbuti tona njengoba senta ingomeni tenyama litiko likhicita ingomo tenyama libolekise bafuyi resources permitting sifuna kwenta kanjalo nasetimbutini sikhicite letiphongo lesitawubolekisa ngato bafuyi kodwa ke ikhona i-forum le yaka WhatsApp lapho nebafuyi betimbuti lebanato letimbuti ehlobo lebatsengisako batsengisele lamanye ama-farmers ukuthi bakhona ukuthi ba-crossbreed nalokunye siyawa encourage ama-farmers ethu ukuthi nalete sintu ukuthi sekhona letinkulu atikabhabhadleli tonke sekube ukuthi bakhethe nje imbuti lenesithombo lesicatha bakhwetise ngayo ukwathi ukuthi emazinyane latawutalwa lapho kube ngamazinyane lamakhulu ngemtimba kube ngamazinyane latashesha kakhulu kufika emarket letimbuti leto nje mangacala phendula kwami the heritage yethu tingiloko lesakhiwa uNkulunkulu bona kumcoka lokuthi sitonge singafaki lengadi kakhulu yale kuhamba ngoba tagcina kushabalele lokwethu kanti lete sintu tiphize futhi tibe kahle ngalokuthi tiyakhona kumelelana netimo letibucayi compared to uleto kuhamba siyakhuthazwa vele eMaswati ukuthi achubeka akhicite nato tinyama yembuti sokuthi nje lemele bacikelele lokuthi tinga breed totfa tingakhwelani totfana ngalokuthi ukhaza ukuthi sesetihlobene so lokwendekako lapho ukhaza ukuthi emazinyane latalwako kuphuma amazinyane amancane aphenze futhi abhabhadlele Titsini ke letimboni maybe ndibone nilitiko leteklima netivimbele ekuthenini umkhicito wato timbuti nekufika kwato lapha even ungabi ngilolo othuthukako. Yes tingcinamba lesibonile kuba ngilokushoda oletimbuti letisezingeni lelingilo ukuthi singakhwetisa ngato inadequate quality breeding stock kube i-poor nutrition bafuyi bethu basengakwadi ukuthi imbuti kumele uyondleka njani ukuze ikhule kahle lokunye lokukhona tifo netiyo ikakhulukazi isikhathini lesifuyi hlekelwa timbuti tabo masengemazi Because siqolise kakhulu ukuthi kabeteka kwemishina yethu lapho kuleyo ngqoqiswano yasamkelisiwe nabo belitiko leteklima sitawubuyela kuyo lenkulumo naseyilungile sisi ba technical nedendekako ke yeah makwabane kunjalo njengoba sixoxisana nabo belitiko leteklima bengisi maybe singabuyeli kuye enkulumeni makwabane bengibuka international news ekutheni siyakhumbula silive laseTanzania belithidelo nenzaba ya COVID-19 leyibeka eceleni ngaselangeni la idolo ke sebaqalile lokujova yeah kufike I think Tsand kufike Dr John oqhamuka Africa CDC ayoba khuthata nje ngalama vaccination centers ekuthenini bawabeka asebende baphinze ba order futhi ba order nalamanye ama doses because I think that aqhamuka nje US from Johnson & Johnson around 5 million la dawungena eSouth Africa kwala dawungena eNigeria kungena 1 million eTanzania I think October seta kakhulu balive wonke umbuso lo udvumisa lo mengameli lomusha as the first woman ukuthi abe mengameli even eTanzania after the passing away of mengameli wakhona John Magufuli ngamatch washintsha nje the whole tune wasukumisa libandla ekutheni kubuke ukuthi imikhuhlane COVID-19 kuliwa njani now babuyela bathumela wona imbiko ukuthi ngabe simo somkhuhlane COVID-19 njalo ngelanga sinjani njengoba mengameli Magufuli beyangabelieve kuko beka sagcina eminyakeni lophelile ngamanje nga-April ukuthumela yona imibiko ka WHO itolo silahlekele banga kubantu 5 yes ngikhumbula umbiko wa Minister Health uyabona ukuthi ngelanga I think for the past 3 days we best recorder not less than 5 yeah to show ukuthi I think niyo lamanye issues ekufune siqhubeke silive sasase serious ngeMaswati lenza ba imkhuhlane we COVID-19 anzi ke namhlanje ngiyathi ngithi ngiyabuka nama international news but it's World Tiger Day the tiger yeah sitela vele yeah no sitela vele yeah sitela vele
well not be chance azange sengiyesu sikunekima game reserve yazange sengiye game reserve azange sengibe ne trip awuyathi nje lion azange ngibone filming yeah but I tiger ngiyona ledlala inzima lenkulu ukubalansisa le ecosystem yeah but idlala lamanye ama herbivores yeah iwahle kutosala ngagcwala timbala letibetiningi kune tiger yeah but it stays there in the apex yale wildlife yabona ufunza incwadi taka manje ngikhohlwa losemtaka bani indzaba ngikucocela nganyela bongo sisayiphinze ibengemumo ke inkulumo yasamulisiwe la nabo lababuka indzaba tekufuywa kwetimbuti etiko letekulima sichubeke na ngele timbe nitiko le umkhiqizo timbuti kwa ungabe ole sesini singakhoza Kwake kwaba khona umncintiswano lomkhulu. Sibuye sifunde kubala nangetitho tempilo. Lamuhla ake sibukede emehlo. Bese-ke cacela ukuthi sigcina ngani. Imlayetho kancane. Ligama lami nginguTenkosi Dlamini ngifunda libanga lesikhombisa eMathapa Government Primary School. Kungaba kuhle nakuwe mngani ukuthi usibhalele ku-email yethu lethi siyakhula@gmail.com noma usibhalele enombolweni yethu ya WhatsApp lethi 78265732. Njalo ngoLwesibili Eswatini TV. Sanibonani maswahla mahle libito lami ngumthandazo Mkhonazi and you are tuned into a brand new show on Eswatini TV called Street Quiz. Street Quiz is a show that is aimed at finding out just how well you know your beautiful country and just how well you travel. Now, the beautiful part about it, and that is my favorite part as well, is you get to win a special prize. Now that could just be money or a little something extra. As for me and my team, Nidanibona every week from here just as long as you tune in and now wanna start Dingdong Balege. na kusilitiko ligcine vele li establish a farm where it will produce quality breeding stock for sale or distribution to farmers. Nalokuthi ke excuse me siphinze sibakhutsate lokuthi babolekane letiphongo lengaphandle kubaleka lokuthi siphongo sigcina sesikhwela nabantu abaso unina noma bomzala baso lokunye siyabakhutsata ukuthi bente lokwe supplementary feeding ingadli nje tshani nemacembe kuphela ikakhulu lapsika khansi soyayipha nalitshe letikhotsako bathi mineral leak uyatsengela naku lokuthengiswa la tolo ethengiswa kudla kwetfuyo ama goat pellets uphize futhi uhlanyeleke ihlahla fodder trees and ma fodder trees ihlahla leti setulu ngezinga le protein leli lokungisona sithako lesimcoka uma silwane sikhula
Lokunye siphindze sirole out litiko line sibita ukuthi i-head health management program esiyabakhutsata abafuyi ukuthi bakulandzelele konke lokhu lokubhaliwe kule program ukuthi ngalenyanga le uyajova ujovela nawo ngalesikhathi leso uyatinathisa utinathisela nawo lokho kutokwenda ukuthi lezinga letifa ngalo letimbuti ilehle kubuya kule yokwebiwa kwetimbuti litiko nalapho lihlose ukuthi lente an identification and traceability system just as we do with tinkomo lokho kutawusita lokuhlisa lezinga lekwetjiwa letimbuti phindze futhi kupave a way for ukuthi sikhona ukuthengisela imarket letingaphandle kwaleli. You can approach any of the offices of the ministry like my regions la tafika khona atfole bafuyisi batawuhamba naye ke batambamba ngesandla bahambe naye kutotonge letingono ukuthi so mafuna kwenda lo msebenzi ofana lo udzinga wende ini nani. Siyabonga Mbali. Deputy Director sovetile ekuthenini litiko ntibophelele ekutheni phela lapha even umkhupho wato timbuti ube ngilolu uthuthukako. Se-unpackeleke lihlaka lentibekelo nani litiko letekulima ekuthenini umkhiqido wetimbuti uthuthuke lapha even. Thank you so much sisi, siyabonga. Ngitawuchubeka mhlambe lapho agcine khona Mr. Khumalo. Njengaloku bekasashilo kunalehlaka lesinalo ukuthuthukisa kwetimbuti sikubita ngokuthi i-goat model. So kulehlaka lesinalo mhlambe ngingasho ukuthi igcile mhlambe kuma pillars lang 6 kokuqala sikhuluma nge-deworming program lapho khona sifundisa khona abafuyi ukuthi lesilwane usidiwema ngatiphi cuts nathi kuyiphi futhi i-age njengaloku bekasashilo ngaphambilini ukuthi tilwane tetfu tiyafa kakhulu emazinyane ngenxa yetifo uba letilo so ke le program yokudiwema isitabe sita lapho ukuthi emazinyane etfula amaningi angafi ngenxa yokuthi ahlaselwa dilo. Phindze kulelihlaka kunale vaccination program lapho khona umfuyi atofunza khona ukuthi lesilwane sami ngisi vaccinate nini na inganani futhi ikakhulu ngoba sitokhumbula ukuthi imbuti esikhathini esiningi yaze yangenwa sifo bese akusaba kahle esikhathini lesiningi kukhona ukuthi i-recover so sithi etimbutini vele mancoba ngilokuthi utigome shothi le vaccination program lenye iphila legcile kulo lihlaka sidabe sifundzisa nge-feed supplementation sithi kenyalo timbuti tetfu nangabe sesifuyela ibhizinisi asingadiyekele nje mhlambe ukuthi sikhiphile siyokudla ngaphandle kepha kufuneka ukuthi sikhone ukuthi supplementa ngalokudla lokunutritionals lokutokwenta ukuthi lesilwane nase siya emarket khanze ukuthi le kilo la so selishaya etulu lokho kutabe sekuba inzuzo we umfuyi so sithi timbuti tethu siyathi supplementa lolihlake kuthiwa lokho supplementa kanjani lokho sikontela ku improve i-nutrition yato letilwane tethu. Phinde futhi kulelihlaka kunana kulesithi i-promotion of 30-day feed loading lapho sithi lembuti naso uyifuyile mhlambe uhle iyodla ngaphandle mhlambe uhle uyisupplement sithi ke emalanga lang 30 ingakayi emarket lapho soyenta umdlela ndzawonye soyayikhuluphalisa emalanga lang 30 then kulo lenye iphila ke le ndzaba yabo ukuthi sifuna kunciphisa inbreeding ngeke ngene kakhulu kuloko isesikhulumisile ke leyo then bese kuba nalendzaba ye commercialization of goat production sethi nyalo emathuba sesiwabonile etimakethe etimbuti asesisuke ke ekuyifuyeni ukuthi siyifuyela nje ukuthi ibe khona ekhaya but kenyalo sithathe siyifuyele ukuthi sifuna ukuthuthuka ngayo sakhe imali ngayo simaswati then ke lokugcina lokukhona kulehlaka nginakulesithi ulinka bafuyi etimarketini linking farmers to market sithi ke naso ukhicida funeka ukhicide according to le market ukuthi imarket ithini so njengalama fisha lolihlaka lesinalo lesithi i-goat model igcine kulamaphila langa lese ngiwakhulumisile.
Isakhomana lokunyela kuvetile embali ukuthi sive semaswati singakhona ukuthi iphilisa ngathi imbuti ngekuthengisa nemarket ngaphandle kwelivet ikhona. Engabe at the moment athini namathuba la khona nalokuthi in terms of imali ema prices istime kanjani tindzaba tetatu timbuti. Lolu hlaka ke lefu siyalusebenta ikakhulu sibambisene nema extension officers njengalo kube sesishilo ngaphambilini ukuthi sinema extension officers la khona kuma regions ethu. Kusho ukuthi kulo atokuthatha nje kusukela ekuqaleni asebenzisa lo hlaka ukuthi imbuti uyifuya kanjani naso uyifuya commercial. Indlu yembuti uyakha kanjani. I-management yayo nje naso uyenta commercial vele uyenta kanjani. Shothi ngelofunako nje kuqala angahamba emahhovisini ethu letifunda totine eshiselweni asenhlangano then kaho akhona isipiki aphinde futhi akhona nasembabane eceleni kwasemsakatweni then kamanzini akhona kamanzini le eceleni kwase revenue then esteki akhona emahhovisi ka animal production esteki edolobheni esteki. So silofuna nje ukuqala because kulolihlaka lutse so nangabe sofuna vele kuqala so funa so serious ngafuna ukuthi vele uthole lama extension officers la dokuthatha ukuthi sigaba ngesigaba ukuthi wenta kanjani. Asingene ke imbali ekuthenini ubekile director ekuthenini akhona emathuba tikhona timarket asingene unpack maybe singa unpack even at the current prices ukuthi emathuba ayelo ukuthi ngikhona ukuthatha lembuti athina kanani. Sithi lamathuba akhona asesemahle kakhulu ikakhulu ngalokuthi mhlambe nyalo kusete mhlambe lesingathi mafama lamakhulu la producer timbuti kangwane lokusho ukuthi nangabe nje ufuna ukuqala nyalo vele uyakhona ukuqala mhlambe without much competition nangakubeka kanjalo so ukuthi nje nyalo imbuti nangasho nje ema current prices but ke vele njengalokusathi ukuthi ema prices ayashintsha. I-live weight yembuti isi 26 kg kuya kubo 27 per kilo leti live. Ngengete nje kule sengikhonjuta ngile issue yema prices ngete kule hlanga lokulinka ema farmers to market kuthi siphinde futhi silitiko sibe nema auction sales kufida le phila le market linkages kulapho kwesivama kuthengisa imbuti on behalf of ama farmers sebenzisa mhlambe lama live market prices labo 26 kuya 27 per kg currently. Then bese kuba khona ema farmers la thengisa imbuti le icarcass asengithi sofuna kusupplier umuntu wel butchery ngiyabekisa mhlambe le sithi ke icarcass weight shothi khona currently it's 26 kuya 25 lokusho ukuthi akhona emathuba kakhulu ukuthi umfuyi angayakha imali embutini. I-average price nje sengithi umfuyi uthengisa ngale carcass price lesithi 6 to 65 kg per kilo ibala kubo 1010 emalangeni per goat lokusho ukuthi kuye kube lapho imbuti mhlambe lena 6 kuya 7 months but ke lembuti lena ngilele sithi seyikhuluphalisiwe lokusho ukuthi sesilandzele lolu hlaka lwethu ekuyifuyeni kuze ukuthi iweight yayo manje ingathi ithi caca iba setulu. Shothi sithi imbuti nawufuna ukuqala sithi sisebenzisa leto kukhicita letingteti letinsikati mhlambe ube netiphongo tibe timbili lapho ke sesithi uqala kufuya ufuyela ibusiness kulapho ke sithi na center letibalo sithi kule timbuti takho letingteti utothola emazinyane lang 42 ngeminyanga then kulamazinyane lang 42 utabethe soyakhulisa wona ngiwo ke la utabese sowa yisa emarket leti lokhicita ngato le labo make naletiphongo setiyasala ke tona so uyachubeka ukhicita ngato but nje sithi na ufuna ukuqala kukahle ukuthi uqale ngalo 30 waletinsikati naso uqale ke ngalo 30 waleletinsikati utokhona ukuthi uthole 42 walama
walamazinyane lapho utokhona ke kwenta lokubeka kusho Mr Khumalo lokuthi utokhona ukuthi ngenyanga lokungenani thingise 10 sengiphetha nje ngasho ukuthi njengalokuthi silandzela i livestock development policy lokunye ke le insaya lesiyentako noma lokunye lesicukutela kakhulu setiko i-information dissemination shothi siyafuna lokuthi lolwati luye le kulabafuyi so njengalo kusesishilo sikhulume ngale goat model saphinde futhi sakhuluma ngale production manual yato timbuti sithi ke sinayo ku soft copy phinde futhi sibe nako lokho kuma printed copies shothi ke nangabe nje uyafuna ukuthi sikusendele siyakhona ukusendela bo soft copy mhlambe ngabo email kanjalo nangabe ufuna lokhu printed uyakhona ukuthi ukuthole emahovisini alolitiko leteklima. Nembala bongo singiboke belitiko leteklima abachushisa nje eMaswati ngekufuya kwato timbuti. It's a minute after 8 yeah. Funisa lesihamba 70 makobane malanga lamahle siyathemba simfokothe kakhulu ukuhlasela nathi lo muhla ehlelweni kunengle nikufunzile njengoba nathi kunengle sikufunzile chubekani iphepha kumkhuhlane iCovid-19 isale kahle.